Hello family, this is Vimar Beauty Salon introducing to you how to make a knotless braid. So kulingana na video yetu unaona tu vile tunaanzia na kamatuta, unashuka kamatuta yako kidogo tu kama mara tatu hivi, una twist tu mara tatu, then you pick your braid, you start adding little by little, kidogo kidogo tu, ka size kadogo kidogo kidogo tu, you keep increasing the size of braid yenye unaongezea, then unaongezea kulingana na size yenye customer anataka. Kama customer wako anataka braid konde, you also make it as thin as possible. Kama anataka nono, you just keep adding until you get the exact size. Kama ungependa kuwatch video zetu, more of our videos, just subscribe to our YouTube channel, then get to see most of our videos, different hairstyles. Subscribe to our channel, like and comment.